Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Honorable Minister L.Mушикавабо, thank you for joining us to this short interaction with the press. We will begin by your short statements, Honorable Ministers, followed by a short series of questions. Minister L.Mушикавabо, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Let me begin by saying how pleased we are to receive Minister Sergei Lavrov. We've been looking forward to welcoming him to Kigali. We've had very productive meetings this morning with himself, and we're also extending a warm welcome to the entire Russian delegation. We have two countries in the last few years picked up speed in the bilateral cooperation between our two countries. This year marks the 55th anniversary of the bilateral relations between our two countries, and so it's with great pleasure and perhaps significance that the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation is here in Kigali. We also wish to express our appreciation for Russia's efforts to link up more closely with the African Union, which Rwanda chairs this year till the end of January next year. We have agreed in our bilateral meeting that we will be doing more in terms of Russia and the African Union. We also took the opportunity to go through specifics on our bilateral cooperation, particularly in capacity building, training, education, both on the civilian and the military front. We have evoked our collaboration and constant consultations on global matters, international affairs, from our two capitals, but also from New York, where our permanent representatives work together very closely. President Kagame will be attending the BRICS and African leaders meeting in South Africa this coming July. It will be an opportunity to reconnect again with Russia as an important member state of the BRICS. We also have been looking forward to bringing the East African community both on the business side but also on the economic, generally economic and political front in terms of cooperation. Rwanda has offered to be the channel of communication for Russia, if need be, for this region, and by the way, also Minister for the Economic Community of Central African States. Rwanda sits nicely in between English-speaking East Africa and French-speaking Central Africa, and we're a very active member of both the EAC and ECAS. We do know that Russia has very good relations with all our neighbors. Nevertheless, we wish to be the country that drives some of the important activities in terms of regional cooperation. Rwanda wishes to collaborate with, more with Russia, especially in fostering peace and security on the continent. We believe that Russia could play a crucial role, particularly in peacekeeping in Africa. We've had the opportunity to work together before. And so this day and this visit, I think, marks an important step in our bilateral relationship. We have agreed that we will see more of each other in each other's capitals, and we will also be organizing a presidential visit. So thank you very much, Sergei. For the benefit of the Russian media, I will speak in Russian with translation. Уважаемая госпожа министр, дорогая Луис, мы очень признательны за радушный прием и за прекрасную организацию нашей работы. И в состоявшейся сегодня утром встрече с президентом Руанды, господином
Полом Кагаме, и наши с вами переговоры подтвердили наличие очень хороших перспектив во всех сферах наших отношений. Madam Minister, dear Louise, we really appreciate your hospitality and the level of organization for this meeting. Today, in the morning, I met with President Kagame, and this meeting and our meeting with you today has shown that we have great prospects in all areas of cooperation. Руанда – добрый партнер Российской Федерации. В октябре мы будем отмечать 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и придаем большое значение этому памятному событию. Rwanda is a long-term partner of the Russian Federation, and in October we will mark 55 years since the establishment of our diplomatic relationships. We believe it is an important watershed moment in our relationships. У нас наметились очень неплохие темпы развития торгово-экономических связей. Их объем остается, в общем-то, конечно, на незначительном уровне, но перспективы весьма и весьма интересные. We see great advances in trade and economic cooperation, and although the overall volume remains relatively low, we see great prospects for future boosting this volume. У нас обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в геологоразведке, горнодобыче, сельскохозяйственной сфере, медицине, а также в гуманитарной области, включая подготовку кадров. We seek to establish proper cooperation when it comes to prospecting, mining, agriculture, medicine and humanitarian aspect, including the training of the staff. По целому ряду направлений уже реализуются конкретные проекты. В ряде других предстоит перевести принципиальные договоренности на язык практических действий, имея в частности в виду сферу сотрудничества по мирному использованию атомной энергии. In a number of areas, we are already implementing specific projects, while for other areas, we need to transform the agreements into a practical dimension. And I'm talking first and foremost in particular about the peaceful use of nuclear energy. По целому ряду областей, которые связаны с геологоразведкой, горнодобычей, реализацией инфраструктурных проектов, есть понимание о возможности вовлечь в это сотрудничество другие страны Восточно-Африканского сообщества, и госпожа министр проявила к этому интерес. In a number of areas, including prospecting, mining and infrastructure development, there is a possibility to engage other countries, including the EAC countries, and Madam Minister has expressed her interest just in that. Мы удовлетворены тем, как развивается наше военно-техническое сотрудничество, оно тоже имеет хорошую историю и хорошие перспективы. We are satisfied with the development of our military and technical cooperation. It has a good history and good prospects as well. Договорились о продолжении тесного сотрудничества, которым мы довольны в рамках Организации Объединенных Наций, а также о дальнейших наших шагах по содействию урегулированию целых ряд конфликтных ситуаций на африканском континенте. We have decided to continue to cooperate closely within the United Nations, and again we see a high level of cooperation there, and we are going to take steps in order to help resolve all the conflicts on the African continent. Российская Федерация рассматривает Африку в качестве важной опоры полицентричной системы мироустройства, которая формируется взамен биполярному и однополярному миру. The Russian Federation sees Africa as an important cornerstone in the formation of the new world order, which would change the unipolar worldview which is currently in place. И считаем главной задачей тех дискуссий, которые сейчас ведутся о реформе Совета Безопасности ООН, обеспечение более высокой представленности, более адекватной представленности развивающихся регионов мира – Азии, Африки и Латинской Америки. And we believe it is important in the context of discussing the reform of the Security Council of the UN to achieve broader representation and more adequate representation of the African countries, Latin American countries and Asian countries. Говоря об африканских проблемах, хотел бы отметить, что в этом году Руанда является председателем Африканского союза и в этом качестве заинтересована в продвижении новых принципиальных подходов, которые будут опираться на необходимость самим африканцам вырабатывать договоренности об урегулировании кризисов на инклюзивной основе, без каких-либо рецидивов этнических или конфессиональных расприй. Speaking of African issues, this year Rwanda is the chair in the African Union, and in this role we are going to promote
developing new approaches based on finding African solutions for African problems on an inclusive basis without any relapses into religious or ethnic conflicts. Считаем, что Руанда с ее печальным опытом преодоления последствий национальной трагедии, которая разразилась четверть века назад, и которая сумела за эти годы преодолеть ее последствия и обеспечить национальное согласие и устойчивое развитие с участием всех народностей, всех этносов, которые эту страну населяют, может внести существенный вклад в продвижение этих принципов на общеконтинентальном уровне. And we believe that Rwanda, which has dealt with the very tragic experience of overcoming a national tragedy, which happened a quarter of a century ago, can now, and has reached this unity and has reached this sustainable development for all the nationalities, all the ethnic groups in the country, can make a major contribution into promotion of all such processes in Africa. Мы сегодня выразили высокую оценку участию Руанды в миротворческой операции ООН. 6500 граждан этой страны задействованы в миротворческих структурах, и это, в общем-то, 5-е место среди всех стран мира. We've also highly assessed the level of Rwanda's participation in the United Nations peacekeeping operations. 6,500 citizens are now engaged in these operations, and globally, Rwanda takes the 5th place in the world. И по общему признанию, по общим отзывам, руандийские миротворцы одни из самых эффективных и самых дисциплинированных. And according to general reviews, the Rwandese peacekeepers are the most disciplined ones and the most efficient ones as well. Договорились, конечно же, и продолжать наше сотрудничество по линии правоохранительных органов, по линии специальных служб, прежде всего в деле борьбы с терроризмом, который, к сожалению, пустил свои корни и на африканском континенте. We've also decided to continue cooperating within the law enforcement bodies and the special services, especially when it comes to combating terrorism, which has unfortunately taken root on the African continent. В целом, я считаю, что переговоры были очень полезными и подтвердили нашу готовность к всемирному наращиванию сотрудничества на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга. In general, I believe that our negotiations were very useful, and they confirmed that we are ready to boost cooperation in all of the areas on the basis of mutual respect and mutual interest. Спасибо за внимание. Thank you for your attention. Thank you. We'll now take 2 questions. Thank you very much. My name is Collins Moy. I write for the New Times Daily. My question is to both the foreign affairs ministers. From your discussions, what emerged as Russia's main interest in cooperation with the African Union, or what specific areas are you looking to work with the African Union, and what's in for Russia through the cooperation? Thank you. Знаете, мы с Африканским Союзом уже имеем давние связи, регулярно общаемся с представителями руководства Африканского Союза. И в декабре прошлого года я посетил штаб-квартиру в Аддис-Абебе. Мы обсуждали наше взаимодействие, начиная от политического диалога до потенциальных экономических проектов. You know that the African Union is our long-term partner, and I have often met with the leadership of the AU, and in December I visited their headquarters in Addis Ababa. We discussed various political issues and even potential economic projects. Несколько сотен африканцев обучаются у нас в контексте нашего взаимодействия с Африканским Союзом по специальностям в сфере правоохранительной, и около сотни из них обучаются миротворческим навыкам, что является прямым вкладом в укрепление способности механизма мира и безопасности, который был создан Африканским Союзом. Several hundreds of Africans, this is when I'm talking in the context of the AU, study in various specialties in Russia, including law enforcement, and around 100 of them are now training to be peacekeepers. This is very important in terms of boosting the capacities of establishing peace and security within the framework of the mechanisms created by the AU. Мы также предложили нашим коллегам из Африканского Союза направлять сотрудников, которые работают в штаб-квартире в Аддис-Абебе, на дипломатические курсы нашей дипломатической академии в Москве.
We have also suggested that the headquarters in Addis Ababa would send their employees to undergo training at the Diplomatic Academy in Moscow. Также мы условились подготовить политический рамочный документ, который будет концептуально закладывать основы для нашего сотрудничества на ближайшие годы и параллельно разработать несколько практических проектов, которые могут быть уже в ближайшее время осуществлены. Сейчас готовятся встречи экспертов российских и Африканского союза. We have decided to develop a political framework document which would set our concept as to how we are going to develop our relationships in the years to come. Moreover, we are going to develop some practical projects and think about their implementation. Now we are preparing a project between the experts of the African Union and the Russian Federation. Мы предложили также Африканскому союзу присоединиться к Международному банку данных по иностранным террористам-боевикам. Этот банк данных был создан несколько лет назад Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Уже около 50 стран в нем участвуют, стран и организаций. И думаю, что присоединение Африканского союза было бы весьма полезным с точки зрения отслеживания трансграничного перемещения этих террористов. We also suggested that the AU would join the International Data Bank on Foreign Terrorist Fighters. It was established several years ago by the Federal Security Service of Russia. Now 50 countries, the members of the Union, are taking part in that. And I guess it would be useful to see the AU take an active part, as we will be able to trace all the movements of those foreign terrorist fighters across borders. И также в контексте сотрудничества в сфере безопасности наше Министерство внутренних дел налаживает связи с Африпол. In the context of security, our Ministry of Internal Affairs is now developing ties with AFRIPOL. Ну и мы сегодня обсуждали инициативу, которую Российская Федерация сейчас прорабатывает, подготовить, может быть, в следующем году такой крупный бизнес-форум между Африканским Союзом, его членами и Российской Федерацией, включая участие предпринимателей и политиков. We have been discussing this initiative of ours to prepare maybe next year a major business forum which would see the representation of the AU and of the Russian Federation, and various entrepreneurs and politicians could take part in it. Спасибо. Thank you. If I can just add that Russia being one of the 5 permanent members of the United Nations, and given the closer collaboration between the African Union and the United Nations, particularly since last year, and the necessity for Africa to also be closer to some of the matters being discussed at the UN Security Council, particularly African conflicts, which take a substantive amount of time of the Security Council. It is a very good thing that the Russian Federation is getting closer to the African Union. We Rwanda, are participating in drafting the Memorandum of Understanding that is being put together by the African Union Commission as Rwanda's current chair of the Union. So that closer collaboration to us makes a lot of sense. Спасибо. Галина Дудина, газета «Коммерсант». Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к обоим министрам. Были упомянуты хорошие перспективы военно-технического сотрудничества между двумя странами. Можете ли вы пояснить подробнее, о чем идет речь, и, возможно, привести какие-то конкретные примеры? Спасибо. Правильно. Thank you. I represent the Kommersant newspaper. I have a question to both ministers. You've talked about good prospects when it comes to military and technical cooperation. Could you give us a little more detail, maybe give us some specific examples? Thank you very much. Ну, у нас действительно неплохое сотрудничество в военно-технической сфере на вооружении руандийских сил безопасности, армии, правоохранительных органов. Есть наши вертолеты, есть машины «Урал», которые используются армией и службами безопасности. Есть целый ряд поставок стрелкового оружия и обсуждаются сейчас поставки систем противовоздушной обороны. So we do indeed have a very good level of military and technical cooperation.
and we have supplied to the Rwandese security services, law enforcement bodies, and the army helicopters and Ural cars. They are used by the army and by the security services. Moreover, we have also supplied small arms and anti-air defense systems. И в прошлом году была сформирована межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Она осенью 2017 года провела первое заседание в Кигали. Там были намечены конкретные пути развития взаимодействия в этой сфере. И второе заседание планируется на осень этого года в Москве. Moreover, last year, the Intergovernmental Commission on Military and Technical Cooperation was created in the autumn of 2017. Their first meeting took place in Kigali, and the second meeting is set to take place this autumn in Moscow. Let me also say that in particular areas of mining and information and communication technology, we have started collaboration, and we want to increase that. In mining, particularly since 2016, we have benefited from expertise in geological area assessment of mineral deposits in different parts of the country. That work continues. The Russian minister in charge of information technology visited Kigali last year during Transform Africa, and our two countries are looking to collaborate in the area, for example, of cybersecurity, but also we have interested Russia in being more active and participating in the Africa-wide initiative of advancing technology called Smart Africa, which has its headquarters here in Kigali. Honorable Ministers, if you allow, I'll take one more question. Thanks. I'm Divin Wai from Rwanda Broadcasting Agency. My question goes to Honorable Rablo, and I would like to know what is your take as the Russian government when it comes to the African idea of having one representative or Africa, the whole Africa, to be represented in UN Security Council permanent member states. Могу только повторить то, что я уже сказал во вступительном слове. Мы за то, чтобы любая реформа Совета Безопасности была нацелена прежде всего на исправление несправедливости в отношении представленности развивающихся стран, и что любая реформа должна в качестве приоритетной задачи рассматривать повышение уровня представленности развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки. I can only repeat what I said in my introductory remarks, that any Security Council reform needs to right all the wrongs and to achieve broader representation for the developing countries. And the priority of any such reform is to get this representation. And when I speak of developing countries, I mean African countries, Latin American countries, and Asian countries. I think we can end here. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.